Maswera same as Zimbabwe talk chingamidza mchirongwa chenyu chamasecret nemaconfessions tadzakazvekare standinoita glory, and welcome back to this episode. Nyaya yekutanga vatete ni chinhu chinonzi Valentine's Day. Handidi kana kunzwa nezvacho. Ndinoshanda pa a very big company imo muno muZimbabwe. Pabasa pedu pane system yekuti major holidays akaita seEaster kana Christmas vanhu vanotengerana zvipo, asi akutengera chipo unenge usingamuzivi. Panongouya heti inenge ine mazita evanhu, wonhonga zita reumwe, zita raunenge wanhonga vatete ndiro raunotengera munhu chipo, ende munhu watengera hatombozivi kuti ndiani anenge amutengera, nekuti mapresents acho anozoiswa panzvimbo imwe chete pozodaidzirwa mazita munhu achipiwa chipo chake. Supervisor wendu gore rapera akadecide vatete kuspice things a little bit kwava kuintroduce Valentine's gift. Aiti zvekutengera munhu gift paValentine pabasa zvanga zvisinei nerudo, asi nhau yekuzviita for fun. Iwo marelationship pabasa ainge asingatenderwi, maitoenda kuhearing kana zvikabatwa or suspension, so zverudo zvaive out of the picture. Fungo yekutenga mapresents eValentine yakatambirika nokuti munhu wese aiziva kuti it's for fun. Supervisor aiti ndiri kuzviita kuisa umwe chete pavanhu vanoshandidzana. Vatete ini ndakanhonga chaMr Nyoni, asi Mr Nyoni ava vaisafanira kuziva kuti ndini ndiri kuvatengera lunchbox. Ndakagaya kuti ndovatengera chii chiri simple. Ndikagaya kuti better ndivatengere lunchbox sezvo vaiuya vakaisa chingwa chavo muplastic rakarepewa nechingwa. But to me, it seemed like a perfect present. Haina message kaipa yayaisenda. Dai daizovatengera bhogo remukati zvaizoda here. Chero vasingazivi kuti zvabva kunani zvaisava appropriate. Musi wekupiwa zvipo wakasvika, supervisor akatanga kudaidzira zvipo. Chanzi yangu yakasvika, ndakawana ndakatengerwa heti. Okay, thank you secret present buyer. Brand yaiva good quality. Ndakatorana neheti yangu ndikanoisa mukamba kangu kandaigara. Vatete ndaiti ndozopfeka mazuva angu andinenge ndiri paoffset zvomacolors acho ainge asiri pauniform. Ndakati ndachaisa pabasa ndokuti regai ndimbopima heti yangu ndichizviringa pachiringo. Heti yainge yakandigara kuita senge ndaive ndakazvara naro. Zuva raOctober handaizorinzwa. Ndakazoti ndavata ndokunzwa senge mumba mandainge ndakavata mapinda munhu. Handina kufunga zvakawanda. Ndakangoti kuda kuneta kunzwa zvinhu zvisingaexisti. Vatete ndakazotanga kunzwa kuti hai zvandava kuexperience hazvisi normal. Ndainge ndoti ndikavata ndonzwa kuti ndiri kukubhururuka ndichiinda kunopinda pasi pemvura kwatainoita mameeting. Asi mafesi evanhu vatete ataita mameeting nawo ndainge ndisingamaoni. Vainge vakazvivhara kumeso nemicheka mitema. Hupenyu hwangu hwakasanduka. Hupenyu hwangu hwakasanduka. Ndakatanga kunzwa kuti dai ndamwa ropa vatete, zvekuti ndainge ndoti chero ndikaona pedi rakarasiwa ndainhonga kuti ndiwane karopa. Kana ndikawana ropa vatete ndaibva ndanzwa kuti mweya wangu wava panzvimbo, zvinhu zvose zvaringana. Ndaiti ndikashaya reumwe vatete ndaitosaridza kuzvicheka pangava pachigumwe kuti ndiwane ropa. Kushaya ropa kwaita senge ndine addiction yemadrugs. Ndaitoita kubvunda zvekuti ndaigara mutoilet yekubasa tichitsvaka mapedzi mabhini ekubasa. Vatete 3 full months ndichidaro ndoona sekuti ndainge ndadova fully fledged initiate. Pakazouya mai vechitendero ndivo vandakatsanangurira zvaitika kwandiri. Vakaratidzika kushamisika asi havana zvizhinji zvavakataura. Ndakazongoona vatete ndadanwa kuchechi. It seems mai vechitendero had an organized prayer video for me. Musanyeberwa, Mwari mukuru uyu. Ndakazoona video racho all night. Demonic forces airamba kubuda. Asi akazoenda nekuda kwesimba raMwari. Iniwo ndini ndakazorutsa kwete nyongo kana vatete kurutsa ropa rinofanirwa riri ropa randaimwa vatete pandainge ndiri murima. Ndinotenda kuti ndakadzokedzana ndava right. Asi ini kubasa ndakati zvemapresents count me out. Nekuti pakadai hauzivi kana akupinza mandaka ndiani. Ko kana ari supervisor aida kuti ujoine mabasa kaipa. Ko kana ari syndicate nevamwe. Vatete pabasa vangu nditi ndiri antisocial, asi hazvisi kundibata nenhau yekuti ndinoziva kuti ndakachengetedzeka. Yezvo Valentine's present yange yandipinza mumoto. Pane imwe nyaya yeheti. Nyaya yeheti yakaitika kuna mbuya vangu, ndichati vainyore nyore. I think I have to talk to her. Pane nyaya yeheti. Nyaya dzeheti dzakaipa idzi. It happened about 10 or 15 years ago kumasvingo. Let me talk to you. Ndichauya chikuverengera nyaya yeheti.
zvakaoma. Hai tete ndiri musikana nemakore 23 almost 24 manje nenyaya yangu. It's not a confession, but I think I need advice from munhu mukuru. My Shona is not perfect, so I might choose a lot of English, but I'll try. I really feel like I messed up my life big time. I grew up in a family of 5. I'm the firstborn, pavana 3. I have a little sister and a little brother. My dad vaisashanda tichikura, so he never took care of finances. My mom, though vaingoshingira, she managed to give us a decent life. I'm a very bright student. I passed my A levels and got 14 points. I wanted to study medicine, but unfortunately, Mama Nekuti, she had been working all her life. She suggested I go nursing abroad so that at least I can finish school early and be able to take care of myself. I've always been mwana kwae in terms of wono, but I had my first relationship at 16, which I thought was too early because my goals was to at least do it after high school. However, I never slept with anyone. In university, I managed to graduate and still relationships wouldn't work out because vakomana vacho kunze kunoku vanenge vachingoda zvekurara. Anyways, after I graduated, I started working, trying to save up so that I can get my license and start practicing elsewhere, maybe UK. But I had a weird dream around those days. Ndakarota baba vangu vachinditambidza huku nhema. Vanin'ina vangu vakabata tunhiyo tweyellow. Saka it felt weird kuti why ndapiwa huku tema. But I woke up and prayed. Then I told mom, vakati tell Sekuru, and he said I should fast ndoita ndichigeza mbiri nelemon for 3 days. The last day of my fast, I was approached by this other boy and we clicked. So we started talking. Then after a week or 2, takatanga kudanana. There were a few red flags before tadanana. Akambondipopotera, and my rule was always if someone displayed anger, I would not date them. Recently, we continued and he would constantly ask me when he would break my virginity. And honestly, this really disturbed me because of pressure. I told him one day, Kuti, let's try Kuti. Uise kumashure, because I thought it wasn't the same as him breaking my virginity. But I wish I had not suggested that. He started abusing me from that day, and at some point he raped me from the back because I had lied to him kuti salary yangu was coming, but I was getting money from my parents because I had lost my job. Ndingangoti after meeting him, my life changed for the worse. The abuse continued until azondirovera musoro kumadziro and I passed out. Ndikatozomuka, but he wouldn't take me to the hospital. Hanzi uchandisungisa. Takazoenda hedu kuchipatara, and my cousin brother came to the hospital as well. Mukomana wangu ponera. Then Mukoma told me that he had told my brother kuti we had an argument, and I lied to my brother kuti I was in hospital because of periods. After I was discharged, my brother gave me advice. Good relationships I like that. Chi. And the other thing about this boy, when I done was I farage poster on social media. When we go out or if he does something for me, he'd force me to do it as well. It was just emotional and psychological abuse at that point. He would shout at me in public. It came to a point where I just gave up. I gave up on everything, especially my life. Apanda engobvunzwa, hey, virginity, this, virginity, that. I ended up even giving up on my virginity. I cried so hard that day. I never enjoyed or anything. It felt like rape. But recently, life goes on. I just wish I'd been stronger because, yeah, I'm a hardworking girl. Even if I don't have a job, I hustle and survive to pay rent, etc. So when my contract expired, go apartment and I he offered to accommodate me for a few days and I agreed. But I wasn't excited when we moved in together. But I was so determined to move out and live on my own, especially with the abuse getting worse each and every day. He would stalk me, my location. When I went to my side hustles, cleaning, dishwashing, etc., he would stalk me. This one day, I got home from work at 2 a.m. My shift ended at 1:30 a.m. So I was exhausted. When I arrived home, that Zika Uber, I was walking slow nekuneta. Ndakutotanga kunzwa uchite panzi. We are cheating, this and that. Another fight. After fight, I attempted suicide and he found out. And he made it worse. This person is a year younger than me,
At some point, I ran to my brother's place and stayed with him until he told me that he wanted to bring his girlfriend over. And I told him, Komana uye, and he suggested that I go back to his place. At this point, I'd gotten an office job, so I was now stable enough to get a good place. And then he started financially abusing me, taking loans in my name. Valentine's Day, the night before he attacked me, that's when I told my iPhone Siri to call my mom, and she heard what was going on, but I couldn't tell my own mother kuti I was living with him. Vakati vaida kutaura naye, and she mentioned that I don't respect him. My mom munhu uya wekuti because he suffered in raising us, she believes we are all bad people. She never saw the good in me, always used to think the worst of me. And honestly, when she said that, she added fuel to the fire. I left that night with no shoes or anything in the snow, and I went to my friend's house. Apa, she had the phone on silent, so she couldn't hear me calling. I ended up going back kuye cause Chando. He tried apologizing. Rikanza, please just come so that the money I use for the plans doesn't go to waste. So I suggested I can go alone, but he didn't. Anyways, we spent the day together and everything was great that day. Things got a little bit better, but the emotional abuse started getting worse, as well as the financial abuse. On my birthday, he did a grand gesture, and I would lie if I said I enjoyed. But after that, Muno attacked me the next weekend. After he had been blowing up my phone number calls because he had flu. Hans, you don't care about me, Dichirwara. Apa ndakanaiwa ndanomutsvakira mushonga, so I got frustrated and gave him the meds. Ndakutoda kubuda munhu asked me, were you a virgin? Ini, you broke my virginity. You saw my bleed. Ndaisafamba mushe, but you are asking me this. Anyways, I said yes, kukanzi I don't believe you. Munhu ndokunditi call your ex. Akaenda kuCanada timbvunze. We did that. Mukomana uye kwakutoshamisa kuti ndakatanga zvekurara rini. Anyways, fast forward 2 weeks later, tiri kutowirana. So hameno zvanga akatsamwira zveorder yake yechikafu. He slept kutsoka kwangu ari Kwindi. So I slept late that night. Ndiri pasocial media. Then nekutiwo kwaitonhora, I decided to wear a tracksuit because ndadatorwa machira ndakuda kuti ndirare munhu akaita zvekujamba kubva pabed. Hanzu wakamukirei nguva dzevaroi? Hey, wandimusirei? Ndabva kare ndichingokunzwa. Immediately he told me to leave. This was the best news for me because I had been begging to leave, but he threatened me, hey, what. As I wanted to walk out, akanditi saka wainditambisa, hey, this and that. I dialed the police, and because it's a non-English speaking country, we wait for so long before getting help. Pane musikana aigara downstairs murungu. Anga atoneta nekunoka whenever he attacked me, but I'm sure this day she just ignored. I started crying and I prayed. I read him 1 Corinthians 13, yes, defining love. Ndikati ndorudo, not ish. He attacked me, zvikanzi handisi demon. Don't pray against me. I tried screaming, and then he covered my mouth. Akanditsimbirira pambed. I passed out, and when I woke up, I begged to go. My body was swollen, and I was just crying. Then, when I got to the door, he blocked my way. It was now around 5 to 6 a.m. So I knew if I screamed, someone prepping for work might hear me. I screamed, akandikandira pabed, strangled me, and covered my nose and my mouth with a pillow. The whole time, I had my Bible in my hand. I prayed my final prayer and surrendered. Kuti Mwari, kana nguva yangu yakwana, it's fine. He says I hit him with the Bible on his nose, and he's asthmatic, so that's how he stopped attacking me and apparently got back to his senses. I don't know how I survived that. That's what he said. After that, I went to my brother's place. Remember, I said I hustle and stuff. So he came back asking me for links, kuti awane kurarama. And he knew I was moving out to a new place, and he was sending me apartment suggestions, 2-bedroom apartment, and he said we'll live together. He said we'll stay together, minding our own business. So to me, something was off until we lied that I told my sister who is in the UK what happened, and she said if you feel like your life is under threat, we can call her. So all of this was a plan to put IT reduce expense because sharing a 2-bedroom apartment was more affordable for him since anga akusashada. So I agreed, and we lived in peace till we eventually got back together. And then I became financially free. I could stand for myself about some things, and it was going well. And the sister even came to visit. So
I then broke down talking to her, thinking she knew about everything. It was all false. So this one day we argued and I broke up with him and he didn't take it well. He didn't let me sleep upper. I just been promoted Kubasa. I was starting the next day and he said, you made me lose my job, so I'm going to do the same to you. It was scary and I tried to scream. Then he pressed my face on the bed till I was weak again. I did my last prayer. I don't know how I survived. After work, I came back, packed my bags, and went to my uncle's room. He stayed in the same city. I told him everything and I stayed there till his contract expired. So I had to look for someone to vacate so that I'll get help narrowed. Fast forward, I was house hunting again. And then me and this guy met one of my side jobs and he heard about the accommodation situation and asked me to come back to my apartment. I moved back and life went on. He was trying to convince me that he had changed, but I didn't care anymore. Then he started trying to get me back till I gave in. We are now in September till November. I told him I was moving out in December and he didn't take it well. He attacked me, but I managed to escape with my phone in between my thighs and went straight to the police. He already had a case before Kumapursa and begged me to close it. When I moved out, he tried to get back, but I couldn't give in. Then one day he came to my place and one thing led to another. He then begged me to be his girlfriend again. But I told him no, I couldn't. Now, 3 weeks later, I found out that I'm pregnant. Before I proceed on the pregnancy, there's something else that I left out. I figured it would make sense saying it last. He got a girl pregnant before and they got an abortion. So I always prayed that I wouldn't get pregnant for him because I was scared that maybe the aborted baby won't my child also. After that, he got a drug injected in him, which would prevent him from getting anyone pregnant. So the whole year and a few months I knew him, we never had protected sex. I would beg him, but he started accusing me of cheating. And because of this manipulation, I just followed suit. This is the only person I've ever slept with. And when I told him I'm pregnant, he asked me if it was his. I was truly hurt, but I expected it. I knew who I was dealing with. I am supposed to go do my master's in the country where my family is because it's a well-developed country and a first world country. I don't know what to do. This boy is saying all sorts of things to me and telling my mother, who is constantly comparing me to other people. We're even saying it's sekuseka with my little sister. Kuti vamona mai vanomira nevana vavo vagoti akapomerwa, not my child. But we know ours would actually do the opposite. Shame you any chance she gets. She still speaks about Umandara Wangu. If she still shames me for that, what more this? I want to become a doctor and I'm not going to give up on my dream. I already have 1 degree to help me achieve my dream and I've fallen in love with my unborn baby. But I'm thinking of running away from everyone and just do this life alone, suffer alone. Better hazo than to be ashamed and be forced to get married to a abusive partner. I know I made the biggest mistake of my life. I hope I can forgive myself one day, but I have so much fear. How am I going to raise my baby with all this trauma? I can't afford therapy right now. My parents divorced 2 years ago and they're both abroad in the same country. My dad isn't doing so well, so I can't ask him for help. But at this point, I'm just lost. Sure, kuzvibata, only to be treated like a dog after my virginity was taken away from me and the moon attempted to kill me. He gave me an ultimatum, either marriage or he doesn't want to co-parent. And honestly, I would be better off without him. It's a lot. I'm still mourning my virginity. I'm mourning a normal, healthy pregnancy with a partner by my side. I'm mourning the dream of having means under wedlock. I really ruined my life and I don't know if it's a coincidence or not, but this all started after that dream. My mom and siblings are coming to celebrate birthdays in my country in a few weeks and I'm planning to have fun with them for the last time, then disappear. I will try to find ways to go to a better country and build a life for myself and my baby. Maybe I'm stupid, but I'm so heartbroken, Tete. 2 of my best friends are getting married and I'm genuinely happy for them. My best friend was impregnant and hence the marriage. So I know for sure my mom will say things like, hey, why Tedzera? And I can't stand that.
I'm fighting suicidal thoughts every day, and I don't believe in abortion. This is my story. Maybe it's just venting, but I really need help from someone who's older. Maybe the advice will help me and those with opportunities for me to get out of the European country where I'm stuck. I would really appreciate the help. Thank you so much, Auntie. I love your platform. You're doing God's work. Please let me know when you post. Advice. Toti kudi, because she said she really wants advice. Kuba kuvanhu vakuru. Vanhu vakuru vari pano manzwa nyaya maitiro kiro zvakaita. Inda nifunga kuti wakatangira nyaya kuchi kuZimbabwe, but looks like maybe vanga vagara vachigara kwavanga vachigara. Heidi, thank you for taking your time to write this email. It was very long, but it was worth it. I think pekutanga auna kutaura kuti how did you move from the country? Because ndandiri kungofunga kuti kubva kwekutanga I thought kuti we were in Bulawayo or somewhere in Zimbabwe, but ndazonda kupedza ndikaona kuti aiwa, this whole thing happened out of Zimbabwe. Pane 2 or 3 times mukomana paanokudzipa. Mukomana wokudzipa, he strangles you. You say your last prayer. You say, Mari, it's okay, ndakufa. Omurova neBible. Ofa oita asthma attack. Anditi. Next, he strangles you. Okudzipa nepillow. Alright. You move out. Otidzoka, mudzoka. You move out. Otidzoka, mudzoka. Asapa ukuzama red flags. Ose kuti ma red flag aripo. Munhu ari violent. Munhu anokurova. Neighbor yanga yaneta yatova kuti vandaneta nava varega vauraya nhasi ndizvipinde. And because I actually think that the neighbor also blames you, kuti unoramba uchidzoka, you keep on coming back. Kune imi vanhu vanga vakateerera nyaya inenge ichitongebhora handiti kuti there goes up, there come up handiti, but vanhu vazhinji vari kuona video inoyi mutoriwo ma-abusive relationships handiti. I hope tiri kudzidza something kuti munhu haachinji. Mukomana ari abusive apa mwana mudiki akatanga kuda kuti toda virginity. Munhu ari abusive, munhu ari narcissistic, okubvunza kuti where is your virginity? Iye ari yakakubvisa virginity yacho. You said you don't believe in abortion. Amen. Keep up the spirit. Mwana, I believe kuti mwana anobva kuna Mwari. And the mwana wako yeye, you're going to love that baby. Please keep the baby like you said. Number 2, I also encourage you to leave that country. Because ndokune mukoma now. Nekuti ndikuona kuti you cannot resist him. The moment yanongodzoka kuti yatigare tese, you're going to go. Even though you know kuti munhu uyu ari abusive. I support you 100% to leave the country and start a new life. I don't know kuti you said you are stuck in that country. You didn't say much, but ndino agree newe kuti please leave for the sake of the baby. Alright, regai tipinde munyaya dzinotevera. Nyaya dzakati wandei kana ndakajamba nyaya dzenyu mundiudza nditi tete. I'm sorry, I'm not good with Shona. I'm a single woman who lives in Bulawayo. Things have been going very well for me. At least I could put food on the table for me and my child. Now my business is no longer going well. Anyway, long story, Tete. I need your help. I always follow your posts, but sometimes then this is not data. I want to start up a business as an errand girl for those who are busy with their work. I can do errands for them, paying bills, buying groceries, medication for their loved ones. I believe you have a diaspora connection. Please help me earn money from decent work, even all around Africa. As long as this is my number, Tete. Ngatitaure pa WhatsApp so that I can explain more. Let me just put her numbers here so that you can also call her. Kana kuri kuti muda munhu anokuitira ma-errands. There was a time mai vangu vaigwara neCovid. Unongoshosha kuti manje ndotuma ani. So she stays in Bulawayo. I'm sure you can talk to her. I will also talk to her. All right. Regai tipinde munyaya inotevera. Hi Tete, I hope you're well. Please hide my ID. Ndiri musikana ne21. Ndiri mudevele. Ndakadana nemukomana ari mushona from Chipinge. Saka takatanga kudanana last year munano October. Takasangana hedu. But ini ndaiva nemunhu wandaidana naye, but taiva serious hedu. Saka pandakadana nemukomana uyu ndichamuti nditalent. Danga ndisina kumuudza kuti pane munhu wandiri kudanana naye, but ndaimuudza hangu nekufamba kwenguva nekuti uya ndakamuudza kuti pane munhu wandodanana naye ari serious. Haana kuita naro Tete. Takarambana
manje talent akazviziva kuti pane munhu wandaidana naye nekuti aioneswa pamweya. Ndakamuudza kuti handisi kuramba kuti ndine munhu wandinodana naye, but ndamuramba, ndaida kukuudza, but iye akatonditangira panyaya yacho tete. Akati kana ndiri serious nezvake ndisaita vamwe vanhu. Ndikati it's okay, ndaisava neproblem nekuti neni ndanga ndazvipira kwaari. Takadanana zvakanaka tete, mazuva akadarika. Saka talent akazondibvunza kuti ndakadana nevanhu vangani uye ndakarara nevanhu vangani. Ndikashamisika. Ndakamuudza kuti hazviiti zvaari kundibvunza nekuti ari kundibvunza nepast yangu of which zvakadarika. Then muna November ndaive ndakamushanyira kumba kwake. Aiva ari pafoni achitaura nasisi vake, ndanga ndisina kuzviona. Saka ndakataura sisi vake, ndobva vabvunza kuti ari kutaura ndiani. Ndokuvaudza sisi vake kana ndiri serious uye iye ari serious ndiende kumusha kwavo. Handina kuramba tete. December yakasvika ndikaenda kumusha. Saka pandakaenda vakandiitira mupururudzo, vakandigamuchira zvakanaka. Back before ndaenda kumusha, vabereki vangu vakaziva kuti pane munhu wandinofambidzana naye. Havana kuzvifarira, especially mai vangu. Mai vangu vakanditi ndinofanira kutanga ndagadzirisa life yangu. Pandakasarudza hangu rudo, ndakagara kumusha from December. Iye talent akateverawo nekuti aida passport. Akatora akadzoka muna February. Ndakazotevera. Saka pandakadzokera tete, talent akandiudza kuti sezvo ndaiva mukadzi wake ndinofanira kuita iye zvaanoda. Pane vasikana vandaigara navo even ndisati ndasangana talent. Akati ndisasaita ushamwari navo. Ndikabvunza kuti why haana kundipa mhinduro. Akandiudza kuti iye haana mukadzi anoshanda. Ndikati ini ndakadzidza, hapana pandairegera kunodzidza ndogara hazviite. Ndikawana nzvimbo yekuitira mapracticals. Akasazvifarira, but ndakaenda zvakadaro. Saka pandaitira mapractice paive newifi, ndakakumbira mukomana wandaiva mushift naye kuti andiconnecte nekuti aiziva password yacho. And mukomana iye aive kumusha tete plus taita mapracticals. Manje talent ndakamuudza kuti kune mukomana andiconnecta pawifi kufacility. Yakaita nyaya tete, zvikanzi ndiri kudanana naye. Zvose ndanga ndava kuudzwa nezvemukomana uyo. Fine, ndikapedza mapracticals angu, but ndaishanda madays kwaakanditsvagira iye nekuti anoshandira vanhu vakawanda. Every time patinokonana kana kuti kana achiziva kuti ari wrong, andora majera onamata pane kuti tisolve nyaya. Pakazoita mumwe musikana hameno kuti vakambodanana naye futi here. Musikana akatumira picture randisingatoziviwo. Ndikabvunza kuti ko musikana uyu anokutumira sei pic iri. Kanesa tete nekuti vaishanda vese nemusikana. Mazuva iwawo ndakaonda. Sometimes musikana vamboti hande kuhuni tete. Ndikazvibvunza kuti muda kuperekedzana kuhunisani nani. Akati ndisasabata foni. Ndikati it's fine. Kugara weekends tisachataudzane humba. Ndikazoona message kubva kune musikana yekuti zvangu newe zvapera. Ini ndichiri kuda kuroorwa. Ndikabvunza akati ndiye angamutuma kuti anyore message iyoyo. Handina zvandakataura tete. Ini foni yangu munhu wese wandinotaura naye, even mai vangu mamessage anoita zvokuaverenga one by one. Kana ndikadelita anondiudza nekuti anooneswa pamweya tete. Ndakambomubvunza kuti ndiri kudanana nemweya here kana nemunhu. Even tete munhu akafona pakati peusiku achida kubatsirwa, anomukoinda ikoko. Apa anenge ari munhukadzi. Ndonyarara hangu. Even ndikamubvunza kuti why vanhu kana vachida kubatsirwa vasingauye ivo. Akati havadi kuti nyaya dzavo dzizikanwe. Ndinenge ndakanyarara hangu tete. Hapana chandinotaura. Ndakamuudza kuti why asingatsvake basa nekuti ane passport. Then raari kuita oita iri part time nekuti rine mareasons. Akati iye anoda kuzvishandira tete. Ndikakuudzai kuti since tagara natalent handina kana even pendi raakambonditengera kana kumboti nhasi mukadzi wangu ndoda kumbokuspoila kana neKFC zvayo. Hapana. Ndikamukumbira mari anoti ndiende kune vane mari nekuti iye rombe atori proud nekuti haana mari. Ndakamuudza kuti ini ndakuda kushanda nekuti iye ane mwana anoda chikafu, anoda kupfeka. Hazvifungi kuti atumire mari kumusha yemwana. Tinofanira kunetsana tete zvakutoita force. Ndikati ndoda basa. Anoti ndichanyengwa kubasa tete. Handichazivi kuti ndiite sei. Ndakati tinofanirwa kuvaka kumusha. Tova nemusha wedu. Anoda kuvaka paside pekumba kwavo. Ndakamuti ngatitsvage pedu stand yedu. Akaramba. Hameno kuti ndakaresva here ipapo. Izvezvi ndiri kubasa tete.
ndakaita zvenharo kuti ndikaswera ndakagara apa nachinobuda akatiudza vana tete. Saka inyaya yangu yandinayo nditori confused kuti chii chiri kuitika kana kuti kushaya ruzivo nezvemarriage. Ndokumbirawo advice kana muchaposta, ndokumbira mundudzi so that yotevera macomments. Alright. Our little sister is just asking what to do with this man because murume uyu anochengera, haadi kuti atsvake mari, iye wacho haatsvaki mari, handitombozvi kuti renti vanobhadhara nei. Asi at least haidi atoti inini handingambogari kumba because todawo mari yechikafu. Totumirawo sei kumusha, ane mwana kumusha haadi kana kutumira. Haidi. From the way I read, you said wakadana nemukomana we anonzi talent. Haana kukuroora. Sometimes you just have to choose yourself and live. Because hapana future. Who wants to stay with a man for the rest of their lives? Haindi kubasa. Hapana mari. Ukamuti ndoda mari chakati oti enda unopiwa nevane mari. Hapana kwamuri kuenda. Muri kutambisiwa. You need to step your ground and decide what you want in life. I'm 27 years old. I grew up in Kempton Park with my siblings and my single mother. My childhood was very difficult from a young age. My mother would wake us up in the middle of the night shouting at us for no clear reason. We were always confused and scared. We thought maybe she behaved this way because she was raising us alone. If something small happened, like breaking a cup, she would insult us badly. She would curse us and call us names that no child should ever hear. She called me things like prostitute, heartless, ungrateful. I did not even understand what those words meant at that age. This is how my siblings and I grew up. Life was never easy for us. When I was young, even before the age of 12, there was an older man who used to visit my uncle who lived nearby. I was still a child. I had not even started my periods, and I did not understand relationships, men, or even love. Even though my body was developing mentally, I was still a child. This man told my mother and my uncle that he liked me and wanted to marry me. When they spoke to me about it, I refused because I was too young and did not understand what it meant. During this time, my mother continued to insult me and call me names, which confused and hurt me deeply. When I was about 13 years old, that same man came back and asked for me. I was pressured to go and stay with him. I did not love him. I did not want to be there. When he slept with me, it was very painful, emotionally and physically. I cried a lot. Out of fear and desperation, I lied to my mother and told her that the man was hitting me, even though he was not. My mother came to get me and I returned home. Later, I told the man the truth, that I never loved him and that I only stayed because my mother told me he was a good man and that I would never find anyone better. This hurt him deeply, and he also told my mother that I did not want him and that I came because of her pressure. After returning home, life with my mother continued to be very painful. Mostly insulted us at night, waking us midnight to shout and curse us. She said terrible things that affected my self-esteem and my mental health. At some point, I became very sick. I'm not sure if it was a heart problem, but my health was not good. Instead of caring for me, my mother would tell me that I should die and ask why I was taking so long to die. This broke me completely. I called my older sister who was married and living in another town. I went to stay with her. She welcomed me and took good care of me and supported me until I had recovered. During that time, I sent my mother a message apologizing for leaving without telling her. She did not know how sick I had been, and she never showed concern or asked about my health. After some time, my mother called me and apologized. She said she wanted a good relationship with the children. I accepted the apology, hoping things would change. A few years later, I returned to Joburg for work. That is when I met my husband. We met around the end of 2016 and later we got married. At my first, my marriage was happy and peaceful. After some time, my mother started speaking badly about my husband. She said she had prayed and seen spiritually that he was not a good man for me. She said his family did not like me and accused his mother of being a witch. I found it very hard to respond to those things, so I stayed quietly. I had my first child and later I became pregnant with my second child. During my second pregnancy, I was working both day and night shifts. My mother offered to help me take care of the baby after birth.
I told her I wanted to take my baby to creche because I needed to be close to my child. I was not comfortable being far from my baby. She insisted and she would help and visit during weekends. I refused for a long time. After I gave birth, my baby went to creche, but after 3 weeks, the baby became sick. My husband became upset and asked why I did not allow my mother to help. I had never told my husband about my painful childhood or my relationship with my mother. Because of the pressure, I finally agreed to let my mother take my baby, hoping everything will be fine. For the first week, everything seemed fine. My mother brought the baby to visit us, brought clothes, milk, and everything the baby needed. When she left, I did not know it was the last time I would see my child for a long time. This is the background of the story. Yenyaya nezuro iya mama vakatora mwana vakaenda naye. Okay, so she disappeared with my baby without my consent or permission. I tried calling her, looking for her everywhere. I suffered deeply. I went to the police, but they said they could not help because I had given her the baby willingly. About 6 to 7 months, my mother returned with my child. My baby was already learning how to walk. Missing those months was extremely painful for me as a mother. This is how I grew up in the part of my life story. Saka muri kuona kuti mama kubva kwekutanga munhu kubva kwekutanga mama vakatora mwana at 13 vakanomurodza kurodza mwana at 13 and handimaona kuti nyaya yemaporisa kuti nekuti vakatozonitumira audio vakati kumaporisa ndakaenda asi wakanzi ndiwe wapa mwana mama saka utoona chero uber yakarequestewa iyaya yakarequestewa ichienda pamba penhema mama vatama ndikabvunza kuti saka mama vaiitei nemwana hanzi vakataura zvakawanda vaida kutora mwana kuti vamusacrifice asi kwese kwaenda ainzi ropa remwana uyu rinovava because how do you disappear with a child who's less than 2 weeks nhasi nokuseni ndatomuka ndichifunga nyaya kuti allright tongoti munhu anga achishanda basa reday and night handiti woita mwana woti zvino mwana achachengetwa nani but ndiye ndakambodzokera kubasa after 2 weeks handiti munhu aifanira kupora for 6 weeks kana munhu apora paanozodzokera kubasa otsvaka help. How do you take a baby who's 2 or 3 weeks old woenda naye? Ai guys ka vanhu ai kune maparents ari toxic panzapa vanhu vasingazivi maboundary ndo zvandiri kuona chokwadi ndoteerera nyaya dzenyu every time payoutube channel yenyu and I can say you're a very good storyteller. Ndani time ndichingoverengera kunza nyaya dzangu not because ndenge ndiri busy but kutoshare confidence chaiko but I wasn't like this kunyora kudai kutsvaka help because ndakutoona kuti zvakundiaffecta zvekudaro and kutaura kuno ndiri kutochema. So nyaya yangu yakadai ndichiri mudiki zvekuma 5 years ndakaendeswa kwagogo for some time and ndiri ikoko sekuru brother yamama who was still in high school vakandibata chibharo. I don't remember the details since kwaive charismatic but I remember vachiti vapedza vondiitira zvinhu zvinenge weti mukanwa zvonzimedza. Zvinhu izvi zvakaitika kare so ndaingoremember maparts mashoma but hapana vandakaudza and no one noticed. Dedi vangu vakazofa ndiri grade 2. Fast forward kuma grade 3 my brother started sleeping with me iye ari form 2 handina futi kutaura because namama tanga tisiri close plus vaiswera kubasa akazomira grade 4 hapana futi wandakaudza zvanga zvakutoitika kunge zviri normal. Pagrade 5 mama wasekuru vaita form 3 vakauya kunogara nesu aiwanzoverenga chese musame room mama vaenda kunorara and he raped me futi but since ndaingoti zviri normal hapana wandakaudza. That time takabva taitwa guidance and counseling kutaura zverape ndopandakaziva kuti I was a victim but ndakatadza kutaura because ndaingoti vanhu vakazviziva vanozondiseka plus I didn't want my brother kuti aende kujail but kubva ipapo sekuru ndandakuvatiza handisisadi kugumwa navo ende vakatozodzokera kwavo ndokupera kwazvo. Vakazombondisira message hanzi ndasuwa kurara newe and I blocked him but funny thing atova pastor munhu iyeye. Anyway ndakazotaurira mama about rape yandakaitwa nanasekuru vari 2 and ivo nastepdad vakati dai wakarepwa zvaionekwa saka vakabva vangonyarira nyaya yacho. Zvisinei zvakatanga kuita kunge I attracted rape pakuti ndaipunyuka nepadiki kazhinji asi ndakatopedza high school pasina andirepa even though my attempts aivepo ende ndandisachataurire vanhu.
ndakamboita phase yekuva munhu akanyarara stereki, then kumaform 5 ndakazova munhu ari outgoing ndichifara nevamwe. I'd made peace with the past. Ndakatozviudza kuti hapana anofanira kuziva. Ndakatoenda kuuniversity bo and ndikatopinda murelationship, but it didn't last because ndandiri munhu ari bitter, and yakazongopera ndikaenda paattachment. Ndakatopinda relationship and yaitoonakisa but the person akazongonyarara ndokupera kwazvo, and fast forward attachment yakutopera ndopandakasangana this guy tichamuti Taku aiva munhu ari right, ari sober, so ndakatoti Mwari andenzwawo. This other day takasangana mutown, ndaitorwara that day and akanditi handei kwaigara, ndikatomboramba ndichiti unopfuura uchindisiya kumba kwandaigara, akapopota, and since ndairwara ndakasongonyarara. Akadhiraivha kuenda kumba kuya, ini ndakanyarara. Asvika akatanga kuti pinda mumba ndichiramba, and he started shouting, attracting attention. Nekusada zvedrama ndakazopinda mumba muya, and then akandibata chiparo. Ndakachema tete, ndiye munhu wandanga ndakutotrasta, and he broke me. Akazodedza mafriends ake kuti vandinyararadze, and vese vaingoti ndokutotanga kwemba kwacho what. Mumwe wani ndiye akazomuti andidzosere kumba since ndaingoramba ndichichema. Handinawo ndakaudza futi, and madays akatofamba, attachment ikapera, ndopandakazodzokera kunoita 4-1. Ndakatsvaga accommodation through my agents, and pandakasvika ndakawana zvandaida zvisirizvo, and I had to move to another house yaitova neroom yakashata, but it was better than imwe iyaya, plus kwanga kwakuda kusviba, so ndakaenda kumashop kunotsvaka zvekuti ndidye, ndikadzoka kwakutosviba. Ndopandakasangana naumwe brother vaizviti ndipasa, vakatondimhorosa and we talked kuti ndichitobvunza zveaccommodation, and ivo ndopavakati pakambonyoita sei. Ndikatoti since ndisati ndapeka anokwanisa kuona room, plus aitoti pane kwaanoziva what. Vakapinda vakaona room, vakatoti hapaiti sure. Ndakutoti regai ndikubudisei zvikanzi aiwa handisi kumhanya, regai ndimbokuratidza masermon ekuchechi, and he started showing mavideo vachiparidza zvesure and invited me kuchechi kwavo. Mukuona mavideo vakatanga kundibata, and ndakabva ndatobva kwakutoenda kudo kuvati budai. Ivo he came nekubhek kwangu, and he raped me. Ndakachema but hapana kandenzwa since vanhu vepamba vanga vaenda kuchechi. After that akabva atoenda. Ndakafona kuvanhu vandaiziva, and they said ndiwe une problem, wakapinza munhu mumba. Indaingoti ndawana munhu ndibatsira kuwana accommodation iri nani, ndakabva ndangosiyana nenyaya yacho. Rape yekwapastor vaye ndo yakandikanganisa completely. Confidence dzakapera, handisina kana faith mumachechi. Ndoita kana awa ndichinja because ndikapfeka ndobva ndati it's too tight, it's not long enough. These days ndonyatsofila bo ndikapfeka malong dresses. I used to like my short skirts, dresses nemashorts, but handichatokwanisi kumapfeka chero hazvo. When the pastor raped me, I was wearing zvinhu zviri decent. Handisina kana confidence nebody yangu. Every time ndoita kuverengera kubuda panze kuti ndozoenda after an hour, ndotozoona 4 or so hours dzatopfuura. Ndakutocha kufamba pane vanhu vechirume, ndozongofamba zvangu semunhu asina choice, but zvinondiremera. I feel small zvekutodaro. I don't even recognize myself in the mirror. Chero pama WhatsApp group zvinotondiremera kutaura. I no longer post my pictures. Chero kuparticipate muklas handisina confidence. I don't know, maybe rape yekwapastor was my fault, but why me? Kubva ndiri mwana ndini werepo. Kunamata ndinoda. I used to pray zvekudaro kare, but handina simba. I feel like Mwari vane vanhu vavo vavanoda, and for some reason handisi one wevanhu vavo. To make matters worse, I tried forcing myself to forget the incident, but ndakatoona ndakangamwa zvinhu zvakawanda, ndatova neproblem yekukangamwa. For example, I remember ndakaenda kuattachment, but I don't remember 3/4 of my life there. Ndotozongoti ndakavairwa ndoti zviya kwataigara kwaidai kwakuna ningi. Aside from the rape, I don't remember much zvekuti vanhu vandakaita close navo ikoko vanotofunga kuti ndakudada, but kana ndakutokangama the part they played in my life. Ndiri kukangama zvinotyisa, and lack of confidence is also affecting me. Ameno kana mune wamunoziva vano-offer free therapy. I wanted to wait kusvika ndakushanda ndozoenda kutherapy, but zvandiremera. The pain is too much. Sometimes ndombokangamwa zvese zvinorwadza, but ndozongoona ndega
ndichichema. I feel like chero a part of me is still hurting. Ndogona kutongochema ndisingasi zvandiri kuchema, but feeling kuti I should cry. Plus futi ndiri kuita dissertation and research iri kuda kuti ndiende kubeverage company kuarea ndiri kunokumbira approval nekuita research, but handina kana confidence. I tell myself kuti I'll go today, but zvinozombokona ndatotya chaizvo. Zviri kurwadza tete. Yours, broken girl asina confidence. I managed to send her message ya psychologist vachamubatsira. I'm very sorry for what you went through, and unotoona kuti mastories ose atinoposta ekubatwa chibharo unoona kuti it's repetitive, zvoita sekuti patiwane kamweya kanenge karipo. Number 1. Number 2, ndikuona futi kuti like you said kuti zvinoaffecta confidence yako. Ndikutoona kuti you are not able to stand and say no, I don't want. You are not able to do that, which is very painful. Zvinorwadza chaizvo. You really need a professional who's going to help you, and ndakutumira number. Thank you for watching this episode. Tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Goat milk iripo tine 50 mils ne100 mils. Vanoda 50 mils, it's going for 200. It's going for 200 rand. And remember kuti mushonga unoclear hyperpigmentation. Saka the price haisi yemafuta majaira. This is for people who really need help with their skin. Vanenge vane skin problems. Kubatisa 69 rand for 7 working days. Musazoditi nasi Sunday to Sunday asadzasvika mufa waverenga 7 working days kubva musi wandaenda tumira. Kana kuti 110 rand, which is for 3 business days. Monday, Tuesday, Wednesday, chinge chasvika. Monditumira e-wallet panamba dzangu. Vari kuTikTok vari kuda goat milk. Idzi number dzegoat milk. Number dzegoat milk ndosiya apa. Musarega kuramba muchifollowa vari kuTikTok. Bayai tipei malove nema-likes nema-follow. Vari kuYouTube tipeiwo malove nema-likes nema-subscription. Anditi we are also starting our Facebook page. Ndichasiya link yeFacebook page kwate tingoposta mashorts munongouya mutipo malove nema-likes, even though mamboona video yacho. Anditi tokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu muzuva ramangwana. Ndatenda. Bye bye.